Good morning to all of you. Welcome to my Torts class, particularly exceptions to strict liability. So even though the court says court said in Rylands versus Fletcher case that you are strictly liable to pay damages, please remember, if you are able to prove that the case falls within the ambit of the following 5 exceptions, definitely you need not pay compensation. What are they? Number one, plaintiffs won't default. Plaintiff committed error, that is plaintiff the wrongdoer. Previously we discussed the general defenses. Second, act of God, vis major or act of God. Whenever this case comes, Nichols versus Marshland. Consent of the plaintiff, consent. Almost we can take it as a voluntary non-fit injuria. Consent, he has volunteered, he has given consent. Then act of the third party, it is not in our hands. You wanted to do something, but somebody, third party acted, we are not liable. Lastly, statutory authority. So government will do something, so government can do something also. You can't say that it is damage. So the defendant can escape liability if he is able to prove the tort in the exceptions. Plaintiffs won't default. The Noakes versus Ponting case, Ponting versus Noakes, 1849. So here the plaintiff's horse, it strayed into the neighboring person's garden and it nibbled the leaves of a poisonous tree, due to which it died. So defendant is not liable. Why? Because the damage would not have occurred if the horse is controlled by the plaintiff. So నీ గుర్రా నువ్వు జాగ్రత్త చూసుకుని పక్కన పనిలో పోయేది కాదు కదా, అదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓన్ ఫాల్ట్. ప్లెయింటిఫ్స్ ఓన్ డిఫాల్ట్. సెకండ్, యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, నికోల్స్ వర్సెస్ మార్ష్లాండ్ చెప్పాము. ఇది కాకుండా లేటెస్ట్ కేస్, స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్, దట్ సెక్రటరీ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వర్సెస్ McDowell and Co. Limited. In this case, there was in 2003, I believe, there was a fire accident in McDowell wherein 36,542 crates or cases of McDowell was burnt due to electric short circuit. Company said it is act of God, but the so-called excise people, they wanted to collect 6 crores of excise duty. The matter went to the Supreme Court. Supreme Court said, so the so-called burning away of the cases of the McDowell manufactured Indian-made foreign liquor cannot amount to act of God. Negative example. Please remember it. Then consent of the plaintiff, that is voluntary non-fit injuria. This is Constance versus Taylor, 1871. So here Constance, he hired the ground floor of the building, he took it for rent, and taking that both of them should enjoy the water coming from the upstairs. And one day the water came to the downstairs of this person. It has damaged his luggage. Of course, there was no willful negligence on the part of the defendant in that part. So you have agreed to stay in the house, knowing fully well that the water will be utilized by both of you. When you yourself agreed, then strict liability cannot be allowed. You need not pay any compensation. Then act of third party, not this man, neither the plaintiff nor the defendant. Of course, not the defendant, but another person. Very classic case, Box versus Jeb, 1879. So actually, Jeb has a reservoir on his land. Actually, there are differences between Jeb and our Box. Box's land is a little bit lower side. So Jeb అనేవాడు ఇక్కడ పొలం ఉంది, కింద బాక్స్ ఉంది. ఇద్దరికీ జరిగే పరిస్థితి. అల్టిమేట్గా ఆన్ వన్ డే ఇట్ సో హ్యాపెండ్ దట్ ఈ జబ్ కన్నా పైన ఉన్నట్టు ఇంకొకడు ఉన్నాడు. వాడు ఏం చేశాడు, he has drained his reservoir through our Jeb's land. ఈ డిపెండెంట్ ల్యాండ్ పైన ఉన్నవాడు డిపెండెంట్ ల్యాండ్ ద్వారా నీళ్లు మొత్తం డ్రైన్ అవుట్ చేశాడు. అలాంటి ఆటోమేటికల్లీ ద డ్రైన్ కాజ్డ్ ఓవర్ఫ్లో అండ్ డ్యామేజ్ టు అవర్ plaintiff's box's land. But this man is not liable because act of third party. So this you have to remember. జస్ట్ క్యాజువల్గా మీకు చెప్పాను, బెల్లంపల్లి నుంచి ఒంగోలుకి వాటర్ పైప్ కనెక్షన్ వస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఎవరైనా బొక్కేసి తీసుకుపోతే, ఒంగోలుకి మున్సిపాలిటీ నీళ్ళు రాకపోతే, యూ కెనాట్
file a case of tort. You can file a case against Ongole municipality, but they can take the defense. Arey Baba, we wanted to give water to you. We have switched on the pipe connection, but evado teesukoyadu, third party. We can't help. Yes, that exception will be accepted. Then fifth, statutory authority. The government, yes, government can do some things. Already I told you, police firing case. So likewise, very important, Green versus Chelsea Water Works Co. 1894. సో ఇక్కడ చెల్సియా వాటర్ వర్క్స్ అనేవాళ్ళు ట్యాప్స్ కనెక్షన్స్, మున్సిపల్ పైప్స్ మొత్తం మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళదే. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి చూడరు, వీళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. ఈ కాంట్రాక్ట్ చేసే సమయంలో ఒక పైపు సరిగ్గా పనిచేయకపోతుంటే దాన్ని వీళ్ళంతా రిపేర్ వర్క్ చేశారు, వెల్డింగ్ చేశారు. డ్యూ టు దట్ సడన్లీ ఇట్ గాట్ బర్స్ట్ అండ్ డ్యామేజ్ ది చెల్సియా, దట్ ఈస్ గ్రీన్స్ ల్యాండ్. Due to high pressure, so the damage to the claimant's land has occurred, but not accepted because statutory authority చేయకపోతే కిందకి నీళ్లు పోవు. కాబట్టి డ్యామేజ్ జరిగిన the municipal authority need not pay any compensation because the company was engaged in performing statutory duty. Statutory authority. Last case, Kamtam Nagareddy versus Government of AP. 1982. Here, please remember, in Nagareddy garu, he has planted some fruit bearing 285 fruit bearing నాగార్జునసాగర్ కెనాల్ డౌన్లో జరిగింది. ఆ జరిగినట్టు వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మీద ఎన్ఎస్ కెనాల్ నెంబర్ 10లో వాటర్ వదిలారు. ఆ వదిలేటప్పటికే వాటర్ కొత్తగా వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా ల్యాండ్ అంతా ఊజింగ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రూట్ బేరింగ్ చేసిన ల్యాండ్ కూడా వాటర్ ఎక్సెస్గా యూజ్ అయినందువల్ల, ఎక్సెస్గా పీల్చుకున్నందువల్ల అవి చనిపోయినాయి. కాబట్టి యూ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ మెజర్స్. మీరు రివెటింగ్ చేయలేదు, కాలంలో నీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వదిలేశారు. కాబట్టి నాకంటే స్టాట్యూటరీ అథారిటీ. ఎస్, ద గవర్నమెంట్, నాగార్జునసాగర్ డ్యామ్, why it is built? It is built to supply water to thousands, lakhs of acres of land, and also to quench the thirst of so many people, particularly Macharla area people, Miryalaguda people. So అలాంటప్పుడు చిన్న జరుగుతుంటాయి. Government is authorized to do the same. So accepted. If you are able to prove these exceptions, definitely even the so-called strict liability can also be accepted. Next video, we are going to discuss about the absolute liability. These restrictions, these exceptions will not act in this particular absolute liability. Anyway, I will give in detail about the absolute. For the present, I am staying back. Thank you very much.